Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Ира, и вот после небольшого перерыва мы опять продолжаем с вами прохождение Депонии. В прошлой серии мы хотели каким-то образом попасть в туалет, предполагая, что там лежит журнал с купонами, который, в обмен, вернее, на который можно было бы получить у аптекаря огурец, который совершенно непонятно нам для чего и зачем. Вот, и мы в очередной раз серию начинаем в таверне, но ничего не поделаешь, видите, на ней много всего завязано, несмотря на то, что локаций здесь целая куча. Ну, давайте попробуем попасть в туалет. И у меня есть еще одна идея, что мы можем провернуть с вами, потому что между сериями и после некоторого перерыва, просматривая, скажем так, свои предыдущие записи и вообще немножечко между сериями побродив, чтобы вас не сильно утомлять, у меня там появилась одна зацепка, что мы можем сделать, например, с этой миской с орешками. Вот, ладно, давайте тогда проверять наши версии. Так, вот дверь в туалет мы попасть, видимо, по всей видимости, да, по-прежнему не можем, поэтому мы просимся у Гулливера. Если там есть у нас, конечно, такая опция. Наконец-то попасть в туалет. Так. Так. По-прежнему ничего, да? Ну-ка, посмотрим. Про постоянных клиентов. Так, ладно, это мы все проговорили уже, видимо, да? Ясно, что-то, в общем, такое нужно сделать, чтобы, может быть, налить девушке выпить? И она захочет в туалет. I can drink you under the table on an empty stomach, you scrawny thing. So you might as well not even try. Not even try? Do you have any idea who you're talking to? A fellow who can't afford a drink? Yeah, bummer. Окей, ладно, пока Come back when you're serious about buying a drink. прекращаем диалог с ним и пробуем, может быть, в другом модусе. Ну там, подождите, в другом модусе он, по-моему, не спрашивает у Гулливера, или не просит Гулливера налить гол, или просит. Ну-ка, давайте посмотрим, я не помню. Так, сейчас у нас дерзкая, или как она там называется. Давайте попробуем сделать, переключить его на леди. Ну... What just happened? I must have been unconscious. No wonder with the air in here. Forget about it. Once the fungal spores have settled into your lungs, you can breathe normally again. Huh? Oh, heavens, it's you again. You never give up, do you? Realizing that is part of knowing me. Just like living in constant fear of grievous bodily harm. Exactly. Да-да, ну, в общем... как насчет Could I романтического? interest you in a romantic dinner? A dinner invitation? Really? Huh. Maybe there is a spark of gallantry left under that filthy coat of yours. Dinner first. You can go looking for my gallantry later. Which restaurant did you have in mind? And is it clean? A restaurant? I was Ну вот thinking of, смотрите, you know, an да. extra serving of peanuts. Это мы It's уже все free. слышали, поэтому я сейчас Yeah, if you don't count the doctor's расскажу bill. вам, что я имею в виду, потому что, значит, вот эту леди, то есть нам надо... Ладно, пусть договорит. Да, нам нужно каждую из, скажем так, частей Go ублажить каким-то образом, Wait here, чтобы I'll они be right back. согласились... Is that a promise? Of course. Good. That increases the chances that you'll stay away. What a woman. На еще одну операцию. И я думаю, что вот леди Го можно пригласить в ресторан. Так, ресторан нам пока что не встречался. Вот во всех доступных, по крайней мере, местах. А ресторан есть только в одном месте. Так, если я не ошибаюсь, конечно. Ну-ка, выйдем на рынок. И как бы мне вспомнить... Так, это мастерская Дока, Бельвью. Так, в темный переулок, в гавань, с которой мы только что вышли. У аптекаря мы тоже, давай, наверное, Бельвью, я так думаю. Да, вот. Видите, я так как-то вот мне что-то подсказывает, что, может быть, это и есть ресторан, или где-то здесь мы его найдем, в Бельвью. Так,
И это также не противоречит, скажем так, моей той версии, что мы сможем сделать с этими орешками. А именно была у меня идея, может быть, потыкать вот этому носу, дать понюхать. И как-то это сработает, потому что Гол говорил о том, что это воняет, вот эти орешки. Да, отлично. Это сработало. Ура, ура. Так, здесь у нас опять какая-то неизвестная локация. Тут у нас скворечник. Давайте на него. Empty except for the bird droppings. There's nothing here but bird droppings. And there's enough of those on Bozo's deck. I didn't have to come here for them. Так, это он сейчас пока не хочет брать, но, видимо, каким-то образом все-таки можно. Так, грабли. Яйцо опять. Кстати, там был... я смотрела, когда в Стиме, там... Вот. Там был achievement, достижение относительно граблей. Ну-ка посмотрим. Там, по-моему, что-то типа 10 раз нужно было или что-то такое наступить. Давайте попробуем. Действительно, вы сейчас этого не видите, потому что я играю в полноэкранном версию. Да, там появился действительно achievement, достижение, расквашенный нос. Так, ну и как нам теперь обойти тогда эти грабли? Никак, да? Окей. Может быть, что-то потом нужно будет такое сделать? Так, у нас есть ручка, отвертка, крючок. Антенна нам сейчас не нужна. Сахарница и подавно. Просроченные таблетки. Нет, я думаю, что все это нам не поможет сейчас. Так, опять пролистывается. Так, окей, гнездо. Так. Понятно. Мы не можем здесь пока пройти. Окей, ну давайте тогда. Вот мне очень интересно, что же вот тут вот такое. Я надеюсь, что там не очень огромная локация, а что-то такое маленькое. Ого. Ах, вот, смотрите. Вот он ресторан. Оказывается, не с той стороны. То есть нам, скорее всего, предстоит здесь пообедать или ужинать с Леди Гол, да? Ловец утконосов. Хорошо, ладно, давайте посмотрим, что к чему. Hands off! The field guide is only for members of the Platypus Club. Even though I really resent having to ask this question, how can I become a member of the Platypus Club again? It's easy. I hid some trial membership cards in the restaurant's fortune cookies. Really? Which once again proves that luck is relative. Спрятал в смысле вот в эти, как они называются-то, господи, глюкскексы, так называемые, да, по-немецки. А вот опять яйцо, смотрите. То есть они нам везде попадаются, но он не хочет их брать. Я думаю, что это какие-то пасхалки, может быть, или не обязательно. А, вот глюкскексы, кстати, вот они нарисованы. Да, это кексы, вот даже написано глюкскексы по-немецки. В общем, там в них написаны какие-то небольшие записочки, пару фраз, может быть, с предсказанием, скажем так, вашего дальнейшего будущего. Так, ладно. Ты со мной поговоришь о чем-нибудь? Platypus Paradise. What platitudes may I offer you today? What the heck is this place? It's a souvenir shop.
We have everything a tourist could possibly desire. Platypus greeting cards, platypus candy, platypus hats, platypus back scratchers, platypus jewelry, platypus figurines for the mantelpiece, platypus cuddly toys, t-shirts with amusing platypus slogans, and music cartridges with platypus noises. Well stocked. I take it you're into platypuses. Sure looks like it, huh? Platypuses are my livelihood. If you know where to find them, you can make a small fortune off of them. By selling back scratchers to tourists? You have no idea. For one thing, I supply them to the Platypus restaurant. I'm also a bookmaker for platypus betting and chairman of the Platypus Club. Platypuses even inspire my poetry. You, write poetry about platypuses? Yep, mainly for greeting cards, but they also appear every week in Platypus Daily. Have you got anything that's not made from platypuses? Well, the platypus figurines are made of clay, but I use platypus wax for the finish. You also supply the platypus restaurant. Yep, there's good eating on one of those things. What if there's a shortage? Now that would be a disaster. The restaurant would have to completely change its menu. But it'll never come to that. There are unguarded nests everywhere on the floating black market. Да, одно мы такое даже знаем, да? На крыше мастерской Дока. What do you mean by unguarded nests? In every generation, there's an especially vicious platypus that guards the nest of the bride. What could they possibly do Он, to you? конечно, кажется Try самым to bite your свирепым. fingers? Let me tell you, they're evil little critters. Oh, don't tell me they can bite through gloves. And jockstraps. Oh. So you're interested in nest guardians. Club members get to read all about them in the Platypus Field Guide. Yippee! What else can you tell me about platypuses? Quite a lot, but that would take all day. Nobody wants that. If you were a member of the Platypus Club, you would be issued Так, понятно. Значит, нам надо его как-то получить, а для этого Look it нам all нужно up for вступить yourself в клуб then. Ah, yes. Life could be so beautiful. утконосов. Или как там? Да, клуб утконосов. What's the deal with this platypus club? Oh, it's great. As a member, you always get brand new information from the world of platypuses delivered to your doorstep. Oh, yeah, You'll это be the очень first to важная learn информация. about the wonders of platypus procreation. And you'll know the platypus migration routes even before winter comes. And you'll have feathers grow on your hump. Platypuses have neither feathers nor humps. As a member of the club, you'd know that. Upon registration, every new member receives the latest edition of the Platypus Field Guide. I hid some trial membership cards in the restaurant's fortune cookies. With a little help from Dame Fortune, you might be able to join the inner circle of platypus enthusiasts. If Dame Fortune really keeps herself busy with that kind of humbug, it explains the bad luck I've been having lately. Так, понятно. В общем, он за Grab a bus, platypus. Yes, I will, Ducky Bill. пару приглашений в вот эти глюкс-кексы. И нам, видимо, нужно каким-то образом все это сейчас достать. Так, наверх. Тут у нас что это? Вот это тоже утконос или что это? Так, ну. Так, здесь мы пока что, видимо, ничего не можем сделать, да? Вот этот справочник нам нужен, но он пока не дает его. Как тебя зовут-то вообще? Ловец утконосов, окей. Так, ну смотрим меню. They only have dishes made from Только platypus. из Lady утконосов. Goa won't like that at all. Не понравится. То есть нам нужно сделать так, чтобы у них наступил, короче говоря, кризис. Утконосы больше не поступали, чтобы это понравилось. Чтобы им пришлось, вернее, вот этому ресторанчику сменить меню. И тогда мы сможем сюда Гоу пригласить. Леди Гоу. И так правильно я понимаю? I'd like to order some takeout. Very well, just make your choice from the menu. Что-нибудь из меню. Ну, это мне надо, вот это надо, да? Так, или вот это. Но это подешевле. Вот что, просто... Так, подождите, так у меня денег-то нету.
Или вот так. Могу я как-то... Нет? А, ну подождите. Так, а что делать-то? Это какой-то пазл, да, потому что его можно пропустить. Но мы его пропускать не будем. Так, ну здесь дело в том, что они предметы-то активны, но почему-то но нет никаких иконок, то есть мы не можем ни посмотреть, ни что-то с ними как-то на них воздействовать. Окей, это, наверное, утконос тоже там сидит, да, говорящий только. Ладно, уходим. Is this your order? Yes. Why? Well, do you even have enough money? I mean, the way you're dressed and all. No, you're right. Sorry, it's all my fault. Так, ничего мы не получили за это, да? Нет. А если звонок я использую? Just a second. I'll be with you right away. Oh, great and almighty Matulu, your faithful servant has found you another sacrifice. Moginox aprixidor dominium Это еще что за удивительная фигня. Parador extra cheese. Yes, yes. Huh, not a bad place. Here I am. Please excuse the delay. No problem. How can I help you? Забавно. А вот печеньки с предсказаниями, они так это привели, да? Окей. Что вы тут предлагаете? Well, the dinner menu applies for the restaurant. Here at the takeout counter, we mainly serve platypus burgers. I hope they're not too greasy. I would hate to ruin my perfect body. Oh, in that case, I'd better ask. Oh, great and wise Matulu. The sacrifice Матхулу. wishes to know whether our burgers will make him fat. Ravanek cha. Ravanek kapcha. Korol. All natural. Оль натурально. Ну прям Our целый management would жуть like to навел. assure you that we use nothing but choicest ingredients in our products. And all the essential vitamins are provided by free-range lettuce leaves. Just take your choice from the menu. There are 3 menu options to choose from. Plus, you can modify your choice if you like. It's all explained on the menu. What a romantic place. You think so? Oh, yeah. The view, the old town. All that's missing is children at play. Oh, one moment, please. I think he's on to us. He noticed the missing children. Borondeor sakitav. Mumble snumble grabbar bones. You know, oh Lord of Darkness, Ладненько, sometimes I Тимон. find you downright scary. Там Here I am окажем again. его Anything else I can do for пупсили. you? Так, ну окей. Столик на двоих, есть какие-нибудь блюда из утконосов. Ну, давайте про So, печеньки what's your спросим. deal with these fortune cookies? Поговорим обо всем, Actually, короче I'm not говоря. really sure myself. That's no problem. This sacrifice just asked about the fortune cookies, my lord. Meteor pan zuzex patino muror patitana. La paridox tomen por. Enslave the mortals. Right on. Поработить всех смертных. And here I am again. The fortune cookies are free, courtesy of the house. And with a little luck, you may even win a trial membership in the Ну да, Platypus да. Club. А где взять-то? Ура. Блюдо из утконоса. Does your dinner menu include Потому что anything наши besides леди platypus? говорят, и I это just явно не need to check that понравится. out. Please excuse me for a moment. Короче, пошел опять. He's asking about the dinner menu. So what can Владыка I tell тьмы. you? Molesto nime polidor. Polox veritor.
No, sir, I'm sorry. As long as we have a good supply, all our dishes will Нет be перебоя made с from поставками. platypus. Окей. Так, ну давайте про столик I'd like to спросим. reserve a table for two. For two? Just a moment. Боже мой. По каждому поводу I бегает. think there may be a second sacrifice. Вторая жертва. Shall I proceed? Porto nominem hasor modiner confuginox. Бинокс. Liomon fademon in advance. Oh, right. I'll let him know then. Boy, they really know how to treat a customer. Unfortunately, we cannot accept any more reservations for tonight. The only free table is reserved for our regulars. Для постоянных клиентов. Так, ну давайте последнее про еду на вынос. I'd like to order some takeout. Very well, just make your choice from the menu. Да, блин, ну у нас денег нету. Так, ну там что-то кто-то говорил про то, что... А вот смотрите, тут вот это вот еще что-то такое сложное. Change it. То есть можно будет все это как-то поменять. Но, наверное, нам сначала нужно будет прервать доставку утконосов. Так, а вы говорили, что вообще-то кексики эти бесплатные можно взять? О, нет? Нет? Ну как же так? Ладно, выходим. Is this your order? Yes. Why? Well, do you... Да, No, да, you're да. right. Sorry. Все понятно. Так, то есть получается, что ли, ничего нельзя пока, да? Так, ну ладно, жалко. It must belong to. It must belong. Да что ж What an такое? ugly plant. It must belong to an extremely ugly bird. Так, попробуем осветить. Так, это какая-то... Что это такое меню? Это все нам известно, это известно. А открытки я не видела, кстати. И вот эту ручку. А наверх мы поднимемся, наверное, в это окно, да? И мы сможем это яйцо к себе притянуть, но он не берет его в руки, вот в чем дело. Так, ладно, смотрим на открытки. Oh, platypus, you are the best. Upon your breast, I'll gladly rest. Так, ясно. Ну, пошли наверх. Так, я и думала. This crankshaft without a crank is Конечно, missing и не something. хватает ручки, которая у нас есть. Вот она. A crank! This crankshaft without a crank was missing a crank! Rufus, you are a genius. Так, ну ты же все равно ее не возьмешь, да, I поди-кась? never touch stuff that's Да, strange и about чего it. тогда? Ну, может, ты в ведро это все соберешь, например? I never touch. Так, ясно. Ну-ка, я даже не знаю, какой крючок, что ли, на этом бред. I Понятно. Видимо, то есть он, кстати, тут я уже не помню по какому поводу, но тут говорил про какие-то перчатки. Но в любом случае, наверное, это у Дока можно взять. Так, ну-ка еще раз подсветим предметы, хоть я не очень это люблю делать, но... Так, по всей видимости, то есть мы сейчас пока что без денег, на самом деле, ничего особенного сделать не можем, хотя они говорили о том, что кексы эти бесплатные с предсказаниями. Нам нужно, в общем, выудить из таких вот кексов пригласительные в этот клуб утконосов. Клуб утконосов. Почему не клуб любителей утконосов? Так, ладно, пошли, не будем тормозить. Так, вот тут вот мы еще не были. Тут можно как-то сюда попасть, нет? Ну иди сюда. А, правая сторона, вот. Окей, это непонятно чего. Тоже непонятно чего. А ты вообще кто? Граблиджо, садовник. Who uses a spade to rake? Oh, look, children, it's Hoedown the garden gnome. Don't bother me. It's almost quitting time.
Так, заканчивается рабочий день, окей. Что это нам должно давать, говорить? Hey, hands up! Okay. What? That wasn't my hands. Because I did it with my feet. You see? Here, feet, boob. Oh, come on. That was funny. Ой, что-то случилось? Oh, what happened? And why does my back suddenly feel like somebody scratched the word revenge into it with a rusty rake? Ugh, must be the stress. Что-то там забавное произошло. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ну вот теперь он грабли забрал, вот что. Ага, но оставил лопату, кстати. This spade knows how to behave better than that darn rake. Ну-ка, давайте ее возьмем. Класс. Так, а вот этот вот... Terrific. Even more filth. А можно? I've got enough loose dirt in my coat. If I need more soil, I should look for an appropriate container. Куда-то складывать. У нас есть только ведро, в общем-то. That may be just dirt, but it's no worse than the rest of the stuff I carry around. Прикольно. А зачем нам теперь ведро с землей? Кто бы еще знал? Ну-ка. That may be just dirt, but it's no worse than... Понятно. Так, What an ugly nest. It must belong to an extremely ugly bird. тут яйцо есть. Ну его... Понятно, не хочешь ты его опять брать, да? Так, ладно. Скворечник тоже пустой. Ладно, у нас тут еще есть парочка локаций. Что такое? Ого. Whoa, impressive digs. Have you ever heard of knocking? Of course, but I find their new album too commercial. What are you doing here? Don't you at least wipe your feet? Not since my 8th birthday. Back then, my dad? Rufus? Dad! You're Captain Ого, это его Seagull? папа, что ли? Your shoes, Rufus. Нифига себе. Excuse me, sir. А похож, кстати. Wow, Dad, this is really a totally radical kick-ass location. And a doormat made of real wombat. Respect. Doormat? Yeah, it's hanging right next to the door. That's my Sunday coat. Oh. Listen, Rufus, I'm a busy man. Just tell me what brought you here and then run along and play again, okay? Aren't you at all glad to see me? Yes, of course I'm glad. I'm just very busy right now. If you're a good boy and let your old man finish his work, then maybe later we can go feed the seagulls. Feed the seagulls? Are you kidding? I have important things to do. Then it won't matter if I haven't got time for you until later, right? Later. You always say that. Так. Ну, нам все равно придется обо всем этом поговорить, поэтому неважно, наверное, в какой последовательности, правда? I thought you went to Elysium. Elysium? Yes, Elysium, you know. You left me to move to Elysium. You can't tell me you don't remember that. Oh, right. Yes, I remember. And how? Just what was I thinking? After all, everybody knows that it's impossible to escape Deponia. What a wild and crazy guy I was back then. Always reaching for the stars. Today, I know it's not worth the effort to pursue such crazy ideas. Once you're as old as your dad, I'm sure you'll understand. You can so totally forget that. I'll never be that old, loser. You changed your name? Nothing to do with you, honestly. But still, please don't go around telling everybody you're my son, all right? Dad, how come you're talking to me like that? You may not have noticed, but I am no longer a child. Ah, you're all grown up now.
Yeah. Ha 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 ha. Like with a house of your own and a steady income. Well, I mean, that's, I'll take that for a no. I'm a tinkerer. I even had a real workshop in Kuvak. You're not talking about that toy workbench I once gave you when you were little. Well, I'm still way more grown up than you are. So there. Don't you even want to know what I've been up to all this time? Oh, please don't tell me you wreaked some sort of havoc again. What was it this time? Did you set something on fire? Did you steal anything? Destroy someone else's property? Well, I mean, you've got to see that in context. Так, я должен побежать рогоносцам взорвать Депонию. Мне нужно позаботиться о моей лизианской подружке. Я собираюсь... Я расскажу. Ну, это как-то поглобальнее, давайте. I have to stop the Organon from blowing up Deponia. Then what are you doing here in the floating black market? The Organon are far away. And if anything should explode here, it'll probably be your fault. Yeah, you just don't understand. I don't? So when has the Organon ever blown up anything? Maybe not so far, but... And how many detonations have you caused this month? Well, I... That shut you up, huh? I'm still counting. I need to go look after my Elysian girlfriend. Yes, of course. What was her name again? Babsy Boo? No, not Babsy Boo. She's a true Elysian. Her name is Goal. Wait a minute. Are you serious? Now you're impressed, huh? You meet an Elysian and then bring her here? Didn't I teach you anything? No, you were a great parent. You didn't leave her alone, did you? Don't worry, she's in a safe place, down in Gulliver's Tavern at the harbor. Okay. Looks like I failed to teach you a few essential facts of life. Really, Dad, let's not go there. I know all about the bees and the flowers, although I may be a little unclear about the concept of pollination. But I'm a real pro when it comes to building hives, if you know what I mean. You're giving me hives, all right. But let's get back on topic. What I was trying to say is that obviously you never learned how to treat a lady. Have you at least invited her to dinner? Well, there was this bowl of peanuts. I'm talking about a date, Rufus. A romantic date. The only restaurant that might be suitable is Chez Schlumpy. At least they offer an exclusive view. But alas, all they have on their menu is platypus. What's wrong with platypus? It's so vulgar. It lives among the flotsam and feeds on table scraps. It could even be the heraldic beast of Deponia. No, platypus dishes would only remind her that she is stranded in the boondocks. You must see to it that platypus completely disappears from the menu at Да, Schlumpy's. это мы сами Can you do поняли. that? Ah, piece of cake for a romantic like me. Once you've done that, you may reserve a table in А, my ну да, name. But понятно. not before then. Understand? Ага, то есть для того, чтобы исчезла, в общем, исчезли утконосы, видимо, да, вот в этих локациях. Я думаю, что нужно просто собрать все эти яйца, но как их собрать, я вообще не понимаю, чтобы новые просто утконосы не вылуплялись и не из чего было тогда в ресторане готовить их блюда, и они были вынуждены сменить меню. Так, ладно. I haven't told you the half of it. Oh my, Rufus. What else have you gotten yourself into? I'm actually about to go to Elysium. Good luck. I'm serious. I'm going to Elysium. Yeah, right. Come on, Rufus. I am truly flattered that you want to follow in my footsteps. But do you really have to step into every single pile of poop on the way? Not everyone. For one thing, I would never leave my 8-year-old son behind. Really? So you would take him along? Yes, I would. Well, if he takes after you, I hope you'll remember to bring a little shovel and a plastic bag. Пакет и лопату. А, кстати, может нам яйца лопатой собрать? Ладно, сейчас I'll попробуем. tell you some other time. Тогда Sounds поговорим. good to me. In the meantime, I'll consult my legal advisor. What exactly are you working on? I need to write instructions for my staff. And you consider that
more important than talking to your son? We haven't seen each other in years. So why would every second suddenly count now? I am responsible for this house and its personnel. I am also responsible for doing important things, like saving the world. Then why are you still hanging around here? Do I still have to hover over you to make sure you're completing your chores? About the date. Stop hemming and hawing and stand up straight, boy. What do you want to know? What was it again that I need to do so you'll let me reserve a table? The platypus dishes must be taken off the menu. Да, I don't заказать, care да. how you do it. Deal. Just promise me that nobody will be injured in the process. Too late. I already said deal. Так, ладно. Don't go away. I'll be back soon. Forget that line. Not even an 8-year-old would buy it. Так, ясно. Ну, то есть, кажется, я немножечко понимаю. То есть, наверное, лопатой, но надо совершенно непонятно, куда собирать их, эти яйца. В ведро с землей, может быть. Ладно, может быть, или может он их так в инвентарь положит. Ладно, давайте тут осмотримся. This is no luxury villa. There's even parasites nesting here. That is my aquarium. I collect rare ornamental fish. Rarely significant, maybe. And they're tiny, too. I should actually feed them again. I need breadcrumbs. There. Here, Rufus. Be so good and take this memo to the servant's mailbox. Yeah, who does he think he is? Well, he is my... Oh, whatever. Anyway, I'm not his errand boy. Так, а где этот ящик? Hands off the ornamental fish. Hey, I just wanted to pet them. I said no. Oh, man. Так, ясно. I need bread. I need bread. Так, окей. А что это еще за такой почтовый ящик? Я не поняла, для прислуги. Так, ну посмотри. Secret Doors in Bookshelves, Volume 1. Secret Doors in Bookshelves, Volume 2. Ah, this library is a total waste of space. As a real gentleman, I read a lot. As a real blah, 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 that doesn't change the fact that the shelf is big and ugly. Besides, it's too dark in here to read. Ah, that's true. I should buy a new crystal chandelier when I have the chance. But for now, a few candles will suffice. I need candles. There. Так, понятно. Ладно, мы тогда с вами продолжим осматриваться в следующей серии. С вами была Ира. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.